Okay. So good morning, everyone. So today we will discuss about Git and GitHub. Okay. So what is Git? It is a distributed version control system, right? Distributed version control system. Okay. What is meant by distributed version control system? Okay. For example, suppose there is a company, we have a Edupoli. Okay. We have a company, Edupoli. Okay. So now I have hired one developer to start working on the code for Edupoli. Okay. So what he will do, he will have some code in the internal laptop, and he will start working on that code. Okay. Suppose if my company expanded, I have to hire more developers, right? If I want to hire more developers, so what all I will allot each work to every developer. You have to develop this feature, you have to develop this feature, and you have to develop this feature. Okay. So what you will do, they will take the basic code and they will start developing the code on their own local systems, right? But how this developer, the developer who is adding new features here will not have information on the who is creating new features, right? These developers doesn't have information that are developed by other developers, right? This developer doesn't know what this developer D2 is working and what D3 is working, right? In the same way, if developer D2 is developing those features, so the code integrity is missing when the developers start working on this individually, right? So to overcome these disadvantages, right, we have people developed a version control tools. Okay, so in version control tools, what they will use, they will put the code in a repositories. One of the there are many repositories out there. There would be example, take GitHub is a repository. Okay, now Edupoli code has been present in the GitHub repository. Now developer will take the code from this repository and start adding the features. In the same way, developer D2 will copy the code from this repository and they will start working on those features. In the same way, D3. So what's happened here? Once the developer pull the code from this, right? Then once the features is developed, he will push the code again to the GitHub repository. So what developer D2 will do? He has to pull the code with the new features developed by D1 and he has to update the features which he has created. In the same way, developer D3 will do it. So that all the code integrity will present, integrity would be there and the code completely present here. If any new developer comes, right, he can directly copy the code from the repository and he can start working on it and he can push the code to the remote repositories. So what is the advantages of having the repositories is using this, right? We can maintain the integrity of the code. Okay. The code is located on a single repository because of which we have integrity. Okay. And also we can track the changes that is happening. So what are the developer D1 is pushing the code to the remote repository. Okay. When developer D1 is pushing the code, so
in this repository, complete changes would be available. So what are the changes that has been done by D1, D2? So completely tracking would be there. Okay. So using Git is a technology which is used to pull the code and push the code to the remote repositories. So what everything here on the developer end, we will use Git version control tool to do the changes in the code, to push the changes to the code to the repositories, everything. So using Git, we can track what are all the changes that has been done by each developer. Okay. So assume that this developer D1 has pushed the new features. Okay. Once he pushed the new features, right? Suppose, for example, later point of time, observed that the features that he added is creating some issues. So there is all, because of this version control, right? Version control mechanism. Version control mechanism means initially the first phase of the code, first version of the code, we call it as V1. And developer D2 added new features, they call it as V2. D3 added few features, D3. So once we observe, suppose if there is any issues observed in the version 2, then we can always revert the changes using this. Okay, that is the advantages of using version control tool. We can always maintain the code integrity should be there. Because of this, we can always track the code, who are all changes, what are the changes that has been done. That changes will track with commits. We call it as a commits. Using commits, the changes can be tracked. In the same way, if you want to revert the changes, we can do revert also. Okay, so this is the advantages of going to the version control tools, right? These are all the advantages. Okay, hope it is clear. Okay, now how we will start working on this? First, you need to install Git on Windows servers or Linux servers, whatever the server that you are using, you can install Git. Okay, so once the Git is installed, right, then you have to create a repositories. Okay, there would be two phases. We can always maintain local repository and centralized repository. Okay, so in the local repository means, so in your laptop, what are the changes that you are working, right? We call that as a local repository. So here we will see how to create a repository, how to add files to the repository, how to commit changes to the repository. Okay. So all this we will learn all this, how to create repositories. So centralized repository means we will put the code in a centralized location. So from local repository, how to push the code to the remote repository, how to pull the code to the repository, to the local, from remote repository to the local. Okay, so the people start using centralized repositories only, right? Okay, so what are the repositories that is available in the local? We call it as local repositories. The repositories which is available in the centralized location, we call it as a centralized repositories, remote repositories, we call it as. Okay, using this we can start. Okay, we'll see one by one. First, how to install Git, everything. Okay, hope it is clear. Okay. See, there would be Git installation, in how to install Git, how to install on Mac OS, how to install on Windows. So everything is available. Just you can, if it is a Linux server, right? Just you can
Just follow the simple steps how to install apt. If it is a Ubuntu machine, right, just you can install using apt install, or it is a Red Hat distributed system, right? Just you can yum install git. That's it, apt. If it is an Ubuntu machine, you can use apt install git. Okay, the simple single command to install the git. Okay, for Windows, right, you need to download it. If it is 64, if you want to set up for 64, right, just you can click here. The repo would be downloaded here. Just using that exe file, right, just you can install. Simple installation, the way you install other software, right? You can use that and you can install it. You can use this and you can install it. Okay, so in my system, I have already installed it. Git, once you installed, you will get an options like git bash, git GUI, okay, git command, everything would be available. Okay. Just I'm creating a demo repository. Okay. So just create a folder. We will make this as a repository. Once it is right, once Git is installed, and then just you can will have open Git bash here. Okay, just this is we can directly execute Linux kind of commands here in Git bash. Okay, currently you are in this location. Demo repository is the folder I have created. Okay, here if you see, nothing would be available. Just these are all the we haven't created any repositories here. Okay. To initialize a repository, the command that we use is git init or git init dot. Okay. If you see, once the in this, I have initialized a repository. Okay. Once the repository is initialized, right, just you can see a .git folder would be created. If there is a .git folder, it means that it is a Git repository. If you don't have .git folder, it is not a repository. It appears like just a folder. Okay. Now, if you see here, the .git would be a hidden folder. Okay, there would be option to see, right? Okay. If you see Git status, we haven't created any files here. Now, I just only initiated a repository. Okay. Now, I am creating a file. Touch story 1. I just created a file. You can see that in the repository, if I created a file in this repository, right, I have added to the Git. You can see it is a story 1 is already created in the demo repository file. Okay. Now, if you check the status of this file, okay, it would be under untracked files. ఓకే, ఇక్కడ అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఈ స్టోరీ 1 అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, ఇంకా దానికి ట్రాకింగ్ అనేది చేయలేదన్నమాట. సో ఈ ఫైల్ ని ట్రాక్ చేయాలి అంటే, సో మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు ట్రాక్ దిస్ ఫైల్, what we have to do, git, we have to add that file to the repository. Okay, git add story 1.
Now we have adding the file to the repository. Git status. If you see here, what is the earlier? It was under untracked files. Now, once we added this to the repository, right? Now the status of this is in a changes to be committed. Now the Git started tracking this file. Earlier it was not even tracking. Once we added that to the local repository, it started tracking. Okay. Once it is tracked, right? Git. Now we have to commit those changes to add that file to the repository permanently. So to commit it, we call it, we'll use the command git commit -m. M is the message, new file, story1. This commit messages are important because assume that story1 is some code you have written. You have to now you are adding that code to the repository. Okay. So what you are doing, git commit -m, new file repository, right? You have committed now. ఇప్పుడు మీరు commit చేసేసారు. Now if you check the status, what it is? On branch master, nothing to commit, working, tree, clean. It means that the file that you have, the code you have written on this story1, this is a code that you have written, right? That is now completely under tracked by Git. Okay. So what happened here in the backend? ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే, okay, we have moved the files to the, created a file, you have added that file, created a file called story1. Assume this is some code. Okay. You added some code. Now you have committed it. Once you have committed, it is under Git. Okay. So in the backend, what happens is, అంటే different stages of ఏముంటుందంటే, first, when you create a file, okay, we call it as a working area. Commit area. Okay. So working area means whenever you create a file, it would be in a working area. First, initially, when we created a file story1, it is in the working area. When we have executed a command git add, right? When executed a command git add, the story1 will move to the commit area. Once then you executed git commit, then the story1 is in the repository. It is permanently added to the repository, local repository. So in the working area, all untracked files would appear in the working area. Once you add it to that repository, that files would be under commit area. Once you have executed commit, that would be added permanently to the repository. Okay. Suppose suppose the same developer updated the code here. Assume that in the story1, updated the code line 1. Okay. Now he has updated the code. Okay. If you check the status, what should be the status of this file? Now a new changes has been added to the code, right? What should be the status now? If you check the status of that file, it would be modified. These are not yet, changes are not staged for commit. Means this is a new story file has been modified. It is clearly stating that. Okay. Now create another file. Story2.
ఇక్కడ git status చూడండి. See, this is a new file that is created. Okay, this is the file that has been modified. కొత్త ఫైల్స్ అనేవి అన్ని అన్ట్రాక్టెడ్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు స్టోరీ 1 స్టోరీ 2 ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నట్టు? ఇప్పుడు స్టోరీ 1 స్టోరీ 2 currently it is in story 2, it is in currently working area. Okay, earlier you have added that to the repository. Okay, if you added that to the repository, it should move to the staging area, right? So to add multiple files to the staging area at a time, what is the command we have to do? Dot means what are all the files that needs to be, we have to git add dot, means these files now added to the commit area. Commit area, or we can say staging area. Staging area. Okay, staging area under. Ikkada now story 2. So check the status, git status. Now see, these are all untracked files are now tracked and these are ready to commit. Okay, so to commit, what is the command we have to use? Git commit name new story 2. The message should be very clear in real time, right? మనం ఏమేం చేంజెస్ చేస్తున్నాం అనేది ఈ కమిట్ మెసేజ్ లోనే ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. సో ఖచ్చితంగా మీరు కోడ్ లో ఏం చేంజెస్ చేస్తున్నారో అక్కడ అప్డేట్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ న్యూ స్టోరీ 2 అండ్ అప్డేటెడ్ line 1 in story 1. So the message should be very clear. Now you have committed. Once you committed, these are available in the repository. Okay, so manam these are all we are working under local repository. Okay, so ee vidhanga manam files ni create cheyadam first working area lo untadi. The things would be in working area, then it will move to staging area where you have to commit the files. So once it is committed, it will be added to the repository. Okay, so how to know what are all the changes that you are doing? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అన్ని చేంజెస్ చేసాము, స్టోరీ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసాము, everything. Okay, suppose if you want to know what are all the changes that you are doing, how many people are committed, what is the command for that? How to see what are all the changes that you are doing? Okay, if you see git log is the command, it will show the what are all the commits that you have done. Okay, in here if you see in the first commit, I have created a new story. This is the message, commit message. That's why you are saying the commit message should be very clear. So by seeing this, you can identify that, yeah, new story file, new file, story 1 has been added. In the next commit, what I did, I have created a new story 2 and updated line 1 in the story 1 using this. Okay, so git log is the command to see what are all the commits that you have done, the commits that have done by the n number of people. Okay, now you are only person who are creating, now you are only working in the local, right? So only your messages, what are the commits that you have done would be appear. If in the same code, now if you push the code to the remote repository, we'll discuss that in the next later. Once you created the repositories, right? If multiple people are working on the same repository, if you execute git log, so here it will show who committed that message. If Sino, if Vasu, or some Hirisha, or anyone.
right? Accordingly, you will get the clear messages. Okay, there would be multiple options would be available in the Git log. Okay, Git log. One. Okay, just this is a multiple options. ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. వన్ లైన్ అని ఇస్తే ఓన్లీ ఒక కమిట్ మెసేజ్ ఒక లైన్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇన్ డీటెయిల్ డేట్ టైం కాకుండా, ఓకే, ఆథర్ డేట్ టైం కాకుండా, if you want to see if there are multiple logs, right? Generally we have two logs. There would be like n number of commit people do daily. Okay, to see in a single liner, just you can use the command git log. Okay, if you want to see what is the difference in the commit, git diff, you can copy few lines. So git diff. Okay, if there are any differences between the commits, right? You can use the diff command along with git to get the differences. For now, this commit doesn't have any differences with the commit that has been done by other developers. మీకు ఇది మనం రిమోట్ రిపాజిటరీస్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది how to use this git diff. Okay, so this is all that we are working in the local, right? చెప్పాను కదా ఇంట్లో గిట్ లాగ్ లాస్ట్ 3 కమిట్స్, లాస్ట్ 5 కమిట్స్, లాస్ట్ 2 కమిట్స్ చెక్ చేయాలి అంటే, so there would be multiple options you can always explore git log lo. Okay, okay. So now you have created few files. ఇక్కడ మీరు చూడండి లోకల్ లో చేస్తుంటే ఇక్కడ the same would be reflected in the folder, because in this folder only we created a repository and we started working here, right? Okay, now just create another story. Now the story is untracked. Okay, what is the purpose of .git here? What is the purpose of .git? Okay, local repository which I can check .git. Yeah, .git. .git is a folder. If .git is present, it means that it is a Git repository. Okay, what is another important usage of this? It will have the configuration information, all these files in the .git or head and nt. If you see, right, if you observe head is the latest commit. If you execute git command, right, head will always point to the latest commit. Head means it is always point to the latest commit. We call that as a master. Okay. So earlier
I have created a story right here. I have created a story 3. Okay. I have not committed this. ఇది మనం ఎక్కడ కమిట్ చేయలేదు. ఓకే. సో మనం కమిట్ చేయకపోతే ఏంటి ఆ స్టోరీ మనకి ఇఫ్ యూ గిట్ స్టేటస్ అని చేస్తే మనకి ఏంటి కనబడాలి కదా అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ లో. అన్ట్రాక్డ్ ఫైల్స్ లో మనకు కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు స్టోరీ 3 అనేది? నో, రైట్? బికాస్ we have, if you want any of the files, that we should not commit or that shouldn't be tracked. ఏమన్నా ఫైల్స్ మనకు ఉన్నాయనుకోండి, ఓన్లీ అందులో మనం సపరేట్ మనకు కావాల్సిన కంటెంట్ రాసుకున్నాం, ఓన్లీ అందులో మనకి కొన్ని అప్డేట్స్ పెడుతున్నాం కావాల్సినవి, బట్ అది ఓన్లీ ఫర్ మన పర్సనల్ యూజ్ కోసం. సో అలాంటి ఫైల్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని మనం గిట్ ఇగ్నోర్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి అందులో అప్డేట్ చేసామనుకోండి, ఆ ఫైల్ ని మనము ట్రాక్ చేయదన్నమాట ఇప్పుడు. అందుకే గిట్ స్టేటస్ చూస్తే ఇప్పుడు ఏంటి డోంట్ గిట్ ఇగ్నోర్ అని కనిపిస్తుంది, కానీ ఆ స్టోరీ 3 అనేది కనిపించట్లేదు. బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ఫార్మింగ్ గిట్ టు ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ ద స్టోరీ 3 ఫైల్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమిట్ దోస్ టు ద ఫైల్స్. ఓకే. It. Now I have created git story 4. Okay. Now I am adding this again into dot git ignore story 4. Okay. So what's happening here? The story 4 now, is it appearing? No, right? It is appearing in the dot git ignore. మీరు ఏ ఫైల్స్ ఇగ్నోర్ చేశారు ఏంటి అవి తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు డాట్ గిట్ ఇగ్నోర్ అనేది మీకు మాడిఫై అయింది, అందులో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు, బట్ స్టోరీ 4 అనేది మీకు కనిపించదు. సో డాట్ గిట్ యుల్ గెట్ అన్, ఇది చాలా అంటే కొంచెం అడుగుతారు అనమాట, వై విల్ యూస్ డాట్ గిట్ ఇగ్నోర్ ఫైల్స్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇగ్నోర్ ద, if you don't want to track any file, so we'll update that file in the dot git ignore. Okay, so this is how that we will start working on a repositories. Okay, now you have to create a GitHub account. మీరు GitHub account ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ GitHub account ఉంటే పర్లేదు. If you don't have that account, you have to create the GitHub account. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని you can okay, so once you create a GitHub account, right, it will appear like this. మనం మీరు GitHub account ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ వరకు ఇది క్రియేట్ చేస్తే we will start working on the remote repositories. Okay, so if you want to create any repositories, remote repositories, okay, you can go to remote repositories, you can create a repository. So in this way we can create. ఇక్కడ repositories name చూసుకోండి, ఆల్రెడీ ఉన్నది ఉండకూడదు అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న రిపాజిటరీ ఏంటి,
Okay, this is the repository name. Okay, once you create the account, you have to create the repositories. Okay, so to create the repository, go to repositories and create a repository. I am creating a repository nodes, Git nodes. Okay, here there would be an options to make this repository public or private. Okay, so మనం ఎప్పుడైనా repository create చేసి code update చేసామనుకోండి, so in our companies always it would be private. Only private means you can always make sure who are all the people that you can want to share this repository with everyone. If it is public means it is available for anyone. Okay, now I am creating a repository of public. This is for adding a readme file. Readme file is just like a notes. What is the purpose of this file? Everything. If you want to add a git ignore file or not. Git ignore file compulsory మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా? Okay, you can creating license తీసుకోవాలా లేదా అవసరం లేదు. Now if you create a repository, now you have created a repository. Git nodes అని ఒక repository create చేశారు. Okay, this is how we will create a repository from the UI. GitHub నుంచి repository ఇలా create చేస్తాం. Okay, GitHub నుంచి repository. This is how we will create a repository from the GitHub. Okay, follow అవుతున్నారా? Yes, sir. Okay. So Git repository, ఒకటి account create చేసుకోండి. This is how you will create a repository. Here if you see it, now I want to make this repository. ఈ repository నేను వాడాలనుకుంటున్నాను. I want to do changes. So now this is a repository where all code is present. Assume that some code is present here. Okay. If you want to clone this repository to your local. Okay. If you see here, there would be different options. Okay. ఈ రిపాజిటరీని లోకల్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే there would be a link. HTTPS ద్వారా చేయొచ్చు, SSH ద్వారా చేయొచ్చు. ఓకే, GitHub CLI ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, SSH ద్వారా HTTPS ద్వారా చేయడానికి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ రిపాజిటరీని లోకల్లో క్లోన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లోన్ దిస్ రిపాజిటరీ టు యువర్ లోకల్, then you can use either HTTPS or SSH. Okay, generally SSH, where we will use this SSH, we'll use in the Linux systems, right? Linux systems లో SSH agent ఉంది. Okay, Linux server లో మీరు ఇది క్లోన్ చేసుకొని వితౌట్ ఎనీ పాస్వర్డ్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అక్కడ కీస్ జనరేట్ చేసి ఆ కీస్ ని తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ లో settings you will have SSH and GPG keys. ఒకవేళ లైనెక్స్ సర్వర్స్ లో మీరు వితౌట్ పాస్వర్డ్ అదే సర్వర్ లో రెగ్యులర్ గా రిపాజిటరీ వాడుతున్నారు అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దట్, యూ కెన్ కాపీ దట్ SSH keygen అనేది ఉంటుంది, దాన్ని యూజ్ చేసుకొని కీ జనరేట్ చేసి మీరు ఆ కీని ఇక్కడ కాపీ చేసుకోవాలి. చేసుకుంటే అప్పుడు డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ clone that repository without prompting for any password. Okay. Now I am planning to clone this. ఇక్కడ copy URL ఉంటుంది, clone చేసుకోండి GitHub. Okay, this is another repository. ఇది మన లోకల్ రిపాజిటరీ గురించి నేను ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేశాను. Now what I am doing is I am creating another repository. ఇంకో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. I don't want to include రిపాజిటరీలో మళ్ళీ క్లోన్ చేసుకోవాలనుకోవట్లేదు. Demo remote repo.
in this, I want to now I am cloning the remote repository. Okay, మీరు ఏదైతే కాపీ చేసుకున్నారో you can use that. ఇంకేం చేయాలి? Git clone. This is how you will clone a remote repository. Git clone this one. Initialize repo. ఇప్పుడు already we are copying the remote repository here. ఇక్కడ git init ఏంటి? To initialize a repository. Repository లేనప్పుడు లోకల్లో గిట్ ఇనిషియలైజ్ రిపాజిటరీ, మనం ఒక రిపాజిటరీని గిట్ రిపాజిటరీని ఇనిషియేట్ చేయాలంటే గిట్ ఇనిట్. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ క్లోనింగ్ ద రిపాజిటరీ. ఆల్రెడీ ఉన్న రిపాజిటరీని మనం లోకల్లోకి క్లోన్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, జస్ట్ గిట్ క్లోన్. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ఇప్పుడు రిపాజిటరీ అనేది క్లోన్ అయిపోయింది. రిపాజిటరీ నేమ్ ఏంటి? గిట్ నోడ్స్. గిట్స్ నోడ్స్ లోకి వెళ్తే రీడ్మీ ఫైల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక రీడ్మీ ఫైల్ ఉండాలి కదా మనకి. రీడ్మీ ఫైల్, ద సేమ్ ఫైల్ ఇట్ అపియర్డ్ హియర్. ఓకే, నౌ ఈ రిమోట్ రిపోజిటరీలో ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు యాడ్ ఏ స్టోరీ. If you see what would the status, git status, untracked file, means now this in which area this file is present currently? It would be in ఏరియాలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, లోకల్లో it would be in the working area. All untracked files would be in working area. ఓకే, వర్కింగ్ ఏరియాలో ఉంటాయి అన్నమాట ఎప్పుడన్నా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసామంటే. ఓకే, ఇఫ్ యూ హౌ టు మూవ్ దిస్ టు ద స్టేజింగ్ ఏరియా, git add dot, or you can give story one, anything. If you see git status, this is changes to be committed. Okay, to move this to the staging area, this is changes to be committed. Currently it is in staging area. Git, now we want to commit this. Git commit -m new file story 1 line 1. Git status. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి గిట్ స్టేటస్ అంటే ఏంటి? మనకి ఇక్కడ ఏమి కనిపించట్లేదు. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద లోకల్ రిపాజిటరీ వరకు యాడ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ లోకల్, ఇప్పుడు ఇది రిమోట్ రిపాజిటరీ, కానీ రిమోట్ రిపాజిటరీ లోకల్లో క్లోన్ చేసుకొని లోకల్లో ట్రాక్ చేసుకున్నాం ఫైల్ ని. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని వీ హ్యావ్ టు పుష్ ఇట్ టు ద, అంతే కదా. ఇప్పుడు సి నౌ ఇట్ ఈస్ అ రిమోట్ రిపాజిటరీ. నౌ యూ హ్యావ్ లోకల్లో క్లోన్ చేసుకున్నాం రిపాజిటరీని, అంటే కోడ్ ని తెచ్చుకొని వర్క్ చేసాము. వర్క్ చేసిన తర్వాత వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పుష్ ఇట్ టు ద centralized location. Okay, then the other people also can start using this repository and they can start working. They can push this code. Okay. Now if you see, ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఈ రిపాజిటరీలో క్లోన్ చేసుకొని మనం ఈ రిపాజిటరీలో లోకల్లో వర్క్ చేస్తాం. ఒక కోడ్ అనేది అప్డేట్ చేస్తాం, స్టోరీ అనేది అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని రిమోట్ రిపోజిటరీ పుష్ చేయాలి అంటే గిట్ పుష్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్రాంచ్ నేమ్ చూడండి, మెయిన్ ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అది. ఫర్ నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంది, సో గిట్
if you push the code to the remote repository. Git push is a command, or you can execute git push origin main. అది కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, యూ హ్యావ్ పుష్ చేసాము. ఎర్లియర్ ఇక్కడ మనకి స్టోరీ 1 అనేది లేదు, ఇప్పుడు స్టోరీ 1 అనేది యాడ్ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ హౌ we will clone the repository from remote to the local, and then we will push the code to the remote repository. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఒక రిమోట్ రిపోజిటరీ క్లోన్ చేసి యాడ్ చేశారు. స్టేటస్ చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఆన్ బ్రాంచ్ మెయిన్, యువర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ అహెడ్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ మెయిన్ బై 1 కమిట్. అంటే ఏంటి? మీరు లోకల్లో కమిట్ చేసేసారు, బట్ రిమోట్ లో ఇంకా కమిట్ చేయలేదు అని చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో గిట్ పుష్ అని కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మీరు రిమోట్ కి కమిట్ చేసేస్తే మీ లోకల్ రిపాజిటరీ, రిమోట్ రిపాజిటరీ సింక్ లో ఉంటాయి అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దానికి గిట్ పుష్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే సేమ్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమైంది? యువర్ బ్రాంచ్ ఈజ్ అప్ టు డేట్ విత్ ఆరిజిన్ మెయిన్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఆల్వేస్ దిస్ షుడ్ బి దేర్. రిమోట్ రిపాజిటరీకి, లోకల్ రిపాజిటరీకి ఈ సింక్ అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకే, నేను ఇంతసేపు విండోస్ సర్వర్ లో చేశా క్లోనింగ్ అంతా. ఓకే, ఇక్కడ గిట్ స్టేటస్ చూస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ రిపాజిటరీ అని వస్తుంది. ఓకే, గిట్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది ubuntu మెషిన్, గిట్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది. నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐఎమ్ cloning the same repository here. Git clone. When you are cloning a remote repository, Git initialization is not required. Okay. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? రిపోజిటరీ అనేది గిట్ రిపోజిటరీ, గిట్ నోట్స్ అనే రిపోజిటరీ నేను క్లోన్ చేశాను. ఇప్పుడు నా వేరే సిస్టమ్ నుంచి, ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు విండోస్ సిస్టమ్ నుంచి యాక్సెస్ చేశాను, ఇప్పుడు లైనక్స్ సిస్టమ్ లో ఉన్నా. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైతే గిట్ క్లోన్ అని ఇస్తున్నానో, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎనీ పాస్వర్డ్. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఇది ఫస్ట్ టైం క్లోన్ చేసేసాను ఈ బ్రాంచ్ ని. క్లోన్ చేశాను కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఇది పాస్వర్డ్ కింద అడుగుతుంది. ఓకే, మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ పాస్వర్డ్ నోట్ చేసుకోండి, ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ గిట్హబ్ ది పాస్వర్డ్ క్లోన్ చేస్తున్నప్పుడు పుష్ చేయడానికి, ఫస్ట్ టైం క్లోన్ చేసుకున్నప్పుడు పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఉంటే ఏం అడగదు, కానీ మీరు ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తారో అప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఓకే, నౌ క్రియేట్ అనదర్ స్టోరీ. ఇప్పుడు నువ్వు లైనక్స్ టెర్మినల్ నుంచి నేను యాజ్ ఎ డిఫరెంట్ యూజరా, సేమ్ యూజరా, యూజర్ నేమ్ శ్రీను gmail.com ఉంది. ఇక్కడ గిట్ కాన్ఫిగ్ హైఫన్ లిస్ట్ చూస్తే మీరు ఏ యూజర్ తో ఇక్కడ అకౌంట్ ఉంది అనేది కనబడుతుంది అనమాట. అదే గిట్ ఇక్కడ చూస్తే గిట్ కాన్ఫిగ్ హైఫన్ లిస్ట్, ఇక్కడ ఏ యూజర్ తో ఉంది? sinu@depoly.com తో సీను నేమ్ తో ఉంది. ఇప్పుడు వేరే యూజర్ తో మీరు సేమ్ రిపాజిటరీని
అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ నౌ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ద సేమ్ రిపాజిటరీ అని అర్థం. ఓకే, మల్టిపుల్ పీపుల్. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ ఫైల్ story 2. Now you have added a file git status. ఇదేంటి untracked. యాడ్ చేయాలి అంటే డాట్ git commit -m story 2 line 1 git status. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? యువర్ బ్రాంచ్ ఈస్ అహెడ్ ఆఫ్ మెయిన్ బ్రాంచ్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ నుంచి చూడండి గిట్ స్టేటస్. ఈ లోకల్ ఇప్పుడు సేమ్ రిపాజిటరీ నేను విండోస్ సర్వర్ లో క్లోన్ చేసుకొని పుష్ చేసా. ఇప్పుడు నేను లైనక్స్ టెర్మినల్ నుంచి అదే రిపాజిటరీని క్లోన్ చేసి స్టోరీ యాడ్ చేస్తున్నా. గిట్ పుష్ చేస్తున్నప్పుడు పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. దేనికి? గిట్ హబ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి అని. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద పాస్వర్డ్. ఓకే, అథెంటికేషన్ ఫెయిల్డ్. పాస్వర్డ్ మార్చేసానా? సో మీరు పాస్వర్డ్స్, ఓకే అది కూడా చెప్తే అయిపోతుంది. యా, పాస్వర్డ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. సెట్టింగ్స్, పాస్వర్డ్ అథెంటికేషన్. I forgot my password. Just give me a minute. నేను ఇది ఒకటి రీసెర్చ్ చేస్తాను.